sie rief die Polizei, ich rief meinen Anwalt. Ich war gerade dabei, vorkt ausblenden, hat noch nicht einmal die Hinterklapp net als CMIT einem Klemmbrett in der Hand warfe und davon echo Vorschriften sprach, als heit ich mich in ihr umsonst, wangebet verret, ich sagt, ihr das dies Privatland sei sie lacht. Meint als Land hier sei gemeinschaftlich, verwaltet, von wem, das Wald, sie nicht sagt und ich ließ es auf, sich beruhen, bis zwei, da fand ich ein Nelken an meinem Schupan, ein Drone aber meinem doch an de ein Ansiege, wegen eins, nicht genehmigten Fades, denn die Hirsch wohl im Auge hatten, ich weiß es nicht fühlt sich hier drogen mehr richtig und schruckt. Mir in die Kommentare was hittest du getten, wenn Gemonversiteit, den Land zu Bernemann, das ganz Chaos begann in einem Dienstagmorgen, als ich mit einem Truck verlor, vermessing Sostrost auf meinen neu gekauften 190 Acres vor. Ich bin Luke Porter, 38 Jahre alt und Arbeit als Bezirksförster was bedeutet, dass ich weiß, wie rechtmügige Besetz bei Wald Grundstücken aussieht. Ich hat dieses Land rechtmügig bei einer Kreuzauction via 3 Wochen gekauft, barbezelt für ein Gelhande das zuverstaatliches Bürgersgas Grundstück gewesen war. Die Papier waren sauber, die Grenzen markiert und die ich hat legali recht, hier zu sein, dacht ich zumindest bis ich Politraf sie kam die Schotte zu Art heruntermarschiert als Word ihr der Ort geharren trug etwas das wie ein Schule Lotzen West außer, MIT, der Aufschrift HOA Security, in schwarzem Filzstift Paula CRA 52 Jahre alt Lotter Nachbarschaftsplatz, den ich gehört hat, war offenbar die selbsternannte Präsidentin der Lokolonie in der Lokolonitz. Sie presst ihr Klembritten die Brust undestrahlt dies aggressiv selbst, aus die man sich über Jahr enig net, in dem man sinnen willen mit bloßer Störheit durchsit, intelligent sie keinen hier nicht parken wirken die sie, noch beverage den Motor abgestellt hat. Dies ist Privates HOA und sie begann, Hausfriedensbruch ich stieg den auch aus meinem Truck untersam ich in dem Wald den ich rechtmügig bestes erolti Eikenstreckten sich in Richtung, ihr Blätterdach, filterte das Morgenlicht in Verstrutflecken auf, dem Waldboden, im Schmeiler gepfert, schlangelt sich zwischen den Bäumen hindurch, markiert mit kleinen Holzschildern, auf denen in ordentlicher Schrift stand, Gemeinschaftsnatterfad, Paula hat sich genau im Eingang dieses Fades positioniert die. Arme verschrinkt wie ein menschlicher Stravensbär ich bin Luke Porter, sagt ich untersog die Jeffotit besetzekant os meine Jack und Dash unter dieses Landgehat jets mir. Ich habe es vor 3 Wochen vom County gekauft, Paulas Augen weiten sich für, genau 2 Sekunden, bever sie sich zu purem Zorn Warrington. Das ist ungleich fatscht, sie undriss mir die Papier aus der Hand, bever ich reagieren kannt, sie studiert die rechtlich, Beschreibung mit der Intensität von Gemeindem, der noch in einem Tippfehler sagt, der das Gesamtdokument ungültig machen kennt heißt das sie als vom Hauptweg bis zum der Krieg besitzt, das umfasst unseren Gepfert an den Gemeinschaftsblick. CSA mich an, als heit ich persönlich jedem Kind in der Nachbarschaft Weihnachten gestohlen genau, beschäftigt, nahm die Kunde, Zurich unterfolgt sie sorgfältig, das County hat dieses Grundstück versteigt, weil es staatlich war, ich habe das Hackstichbet abgegeben, an den klaren Titel erhalten, was ich ihr nicht ich hat dieses Grundstück schon seit Monaten im Auge gehabt, in der Hoffnung dass es zum Verkauf stand. Als Bezirksförster wusste ich das Land enormes, Naturschutzpotential besses, dicht Lobwälder, ein saisonaler Batch, Maria Waldtier Korridor, es war, genau die Art, von Fletch, die war, Bebang geschützt, wurden salt, Paulas wechselt durch Maria, interessant Farbenanzen bis es sich auf einem Wutenden, rot ein, nun, sie können nicht einfach Gemeinland kaufen, an die Bewohner hinaswerfen, die es seit Jahren nutzen, CMIT der Autorit von Gemeinden der offensichtlich keine Ahnung hat, wie Eigentumsrecht tatsächlich, wir haben dieses Wegesystem gepflegt, wir haben in Picknicktisch und Bank investiert, wir haben einen wunderschönen Raum geschaffen in dem Familien die Not, das können sie nicht einfach, Zerstörte ich must ihr Leidenschaft bewundern, auch wenn sie völlig fehlgeleitet war. Ich habe nicht vor, etwas zu zerstörten Urquart, ich geduldig, aber ich bin jetzt der rechtmäßige Eigentümer dieses Lands. Das bedeutet, dass jede Verbesserung oder Pflege hier mein Genehmigen braucht. Ich zog einen Hammer an die einige Fizil, County Dokumente aus der lediglich meines Trucks, Kopien, meine besetzlichen UND Grundstücksplans, UND bereits am Oshung. Ich werde DSAM, Eingang des Fades, anbringen, damit keine Verwahrung aber,
das Eigentum, besteht, das Medalisch, Klopfinhalt durch, den Wald, als ich die, Dokumente, an ein robust, ich am Anfang des Fades, Paula beobachtet in set als Word ich die 16ish Kapelle bestätigen, anstatt rechtlich Hinweis auf meinem eigenen Grundstück anzubringen. Das dürfen sie nicht tun, rief sie, ihr Stimme stieg auf ein Tonheit. Jeden Vogel im Umkreis einer halben Meile verschwitzt. Dieser Wald ist für die Gemeinschaft ausgewiesen. Wir haben ein Sonieren Sonhers de viel mehr etwas Interessants. Auf rend ich die Besitzer kanden an den Baum negelt. Entdeckt ich Alphabeten markieren Tilweis unter jahrelangem Lob das waren keine provisorischen Holzpfosten wie die von Paulas Wegesisten. Das waren offiziell County Grenzmarker die bei professionellen Vermessungen gesetzt wurden. Ich nahm mir, innerlich, vor dies, später ausgegraben under Geno zu prüfen. Wo die Grundstücksgrenzen verliefen ich bin nicht in ihrer HOA. Sagt ich klar und deutlich damit sie genau verstand. Wo wirst, war is nie und word is nie sein, ich dutet auf die frisch. Eingebrachten Dokumente dies ist, Jets Mainland. Wenn sie es nutzen wollen müssen sie Erlaubnis fragen wie alle anderen Ortspoles Mund verniet und schloss sich einig mail ohne das ein Lot herausgemäß war als Wordman Zusihan wie ein ganz Weltanschauung in Excite Zerbrecht schläglich fand sie ihr Stimme wieder das ist noch nicht vorbei wir kennen die CMIT de dramatischen Gest einer Siphenopen ich ruf meinen Anwalt unter das County Planningsbüro an mal sehen wie lange ihr kleiner Magtrip anhielt, ich sah ihr noch, wie sie Zurich in die Siedlung stappt ihr, selbstdurchgebelte, Sicherheitswest flattet wie ein Umhang hin, ihr Hereintil von mir fragt sich, ob ich so hart gewesen war, weil ich gab es eine Möglichkeit, etivos auszuhandeln, das, der Gemeinschaft, die Nutzung des Fades erlaubt, rend mein Eigentum recht respektiert werden, aber etwas an Paula Sofatiga, einem sie kein einen rechtmäßigen Allein MIT Attitude, aber Olin STS mir Jubel, AUF.am selben, abend erhielt ich, im E-Mail von dem Vermester, den ich beauftragt hat, die Grundstücksgrenzen abzugehen, sei Nachricht, Walkers und Boin ruhigend, Luke, habe da Drogen, einig, Unstimmigkeiten bei den Grenzmarkierungen gefänden, die alten Bietenpfosten, stimmen nicht, nicht Holzpfosten oberen, die derzeit, das Wegesystem markieren, wissel. Darüber sprechen was tatsächlich wo liegt kannst du dich morgen fragen ich Stadtlanger auf dies Mail und fragt mich, in was ich die hinendritten war. Der Landkauf hat so kompliziert gewirkt Grisoschen klare Titel keine Hypotheken oder Belastungen da anschienen hatten Paula und ihr HOA ihr ganz eigenen Vorstellungen Vorstellungen one day rim verhalten noch zu Atalan, wird sie ihr Bienspruchsgebiet nicht kampflos aufgeben aber dies E-Mail war nur der Anfang von dem was ich noch entdecken sollte. Am nächsten Morgen lag ein Einschreiben in meinem Briefkasten das Paulas dramatischen Abgang am Tag zuver, Gerechtigkeit, vernünftig, erschienen ließ. Der Umschlag war adressiert an der Zittiger, illegale Bewohner unter meiner Schand das Einwohnsignal, deren befindet sich ein angebliches offizielles Forderungsschreiben Verscham, MIT einem Briefkopf Woodland Hills Community Association Legal Department, das Format war jedig fehlerhaft, falsch Schriftarten, doppelt, Datum Sangaban, in Derek und ein Ruxendedrus, die zu einem beliebigen Postfach fort, statt zu einem Büro, Lot dessen Meisterwerk amateurhafte Juristerei, ich für $100 in angeblichen Waldpflege gehören die sich aber 3 Jahren gesammelt heiten. 3 Jahre bewahr, ich behaupt, von dessen Grundstück wast, sollt ich Blick bereits im Rückstand MIT so lang an IIHOA gewesen sein. Der ich nie begatterten war. Verland, das ich nie besessen hat. Der Brief droht mighty so rektilischen Schritten an der Beschlagnahmung des Grundstücksfalls die so lang nicht innerhalb von sein Worktagen unterzeichnet war von Paula Crowell, Präsidentin und rechtlich Vertreterin, ich lacht noch aber die Drawing der als mein Nachbar Nate Jensen an meine Hauste, klopfte.net, one im Haus direkt am Waldengang an Route. Tipp, mit Wirsig, der von Zuhaus, als urgent etwas MIT Computer Programme matcht ich, hatten ein paar Mal mit seinem Hand den umstrittenen Faden langlaufen sein aber, wir hatten nie miteinander gesprochen hey Lux, underschaut sich nervs am als versteht, gesehen zu werden, kann ich private MIT dir über die ganz HOA reden, wir saßen auf meiner Veranda rend, Nate sein Handy sucht und der Screenshot scrollt, ich dokumentiere, Paulas Aktivitäten seit Monaten, Urquhart Alice, sie hat unlich Tricks bei anderen Anwohnern versagt, aber niemand traut sich ETVs zu sagen weil sie jedem das Leben so hell macht.
sich ihr weitersetzt, siegt mir Fotos von HOA Finanzunterlagen die irgendwie beschafft hat. Instandhalten grin verweeg, umliegen für Gemeinschaftsverbies, notvollenschaftsvoll, als floss direkt auf Paulas persoonlijks bankkonto nicht in einen Gemeinschaftsmoment mal, geht ich understudiert, die Bankleitsalon, auf seinem Bild, die so lang gehen gar nicht an die HOAC, landen direkt auf ihrem privaten Girokonto, nicht duster, das ist, nicht einmal das Schlimmste, erwischt witte zu einem anderen Satz von Dokumenten wherein Protokoll von HOA-Sitzungen, die 2 Jahre zurückkriegten und auf jeder einzelnen Seatfeld die erforderliche Unterschrift des Schatzmeisters, ohne einen Ordnungs im gültigen Schatzmeister. Der finanziellen Entscheidungen gegen sich nicht, sind all dies Gebaren rechtlich ungu LTIG.G tiefer wherein Natis Unterlagen einstigen desto offensichtlicher würde das Paula ein ausgeklügeltes Betrugssystem betrieben hat. Über die letzten 18 Monate hat sie mehr als $3.000 von annuellen kassiert für angebliche Verbesserungen an Gemeinschaftsflachs die entweder gar nicht existierten oder gar nicht im Besitz der HOA waren. Deshalb hat sie mit Minimum Garten versagt, erklärt nicht an Siegtfotos, Szene, Grunst. Sie behauptet, ein Teil meines Gartens sage Gemeinschaftsflach underwollt mehr mit Abne von meinigens Land nutzen zu dürfen. Ich start auf die Beweis auf seinem Handy. Dieses vertraut gemisch aus wat andern glauben. Wenn man herausfindet, dass jemand ein ganzes Viertel systematisch belegen hat, wie bist du in all dies Unterlagen gekommen, fragt ich. Nicht so verlegen aus, ich war mal mit Paulas Bekulterin verheiratet, gab zu, beva sich letztes Jahr zerstritten, beschwört sich ständig darüber, dass sie Unterlagen filchen und finanziell Unregelmäßigungen vertuschen musst. Als Paula sie führt, behält sie Kopien von allem, alles abzukoren, die gefälschte Papiers war in ihrem Umfang fast bei Paula hat offiziell, send rechnen für, wegens den Halten erstellt, die nie durchführt, würde sie hat, umliegen für Gemeinschaftsprodukt, erheben, die nur auf dem Papier sie hat sogar, Maria, Anwohner, obersut, Gebrin für Notfallbäumen ferngen, zu sollen, nachdem sie behauptet hat, Krankboom stellten, ein Sicherheitsrisiko, dort die betreffenden, Boomstanden, Jedak Kernges in Wald. Aber, hier ist das was mich wirklich alarmiert sagnet underscrollt zu einer Reihe von E-Mail-Screenshots. Paula plant etivos Gregoras, als nur gefälschte Geberen inzusammeln, sie erzählt potenziellen Geschäft, Partnern das, sie an deinem Wald Grundstück bis. Schau dir dies Korrespondenz mit einem Bauntennehmer vom letzten Monat und ADI E-Mails sprechen von Standardvorbrit für Luxus-Anlagen davon wie man den gemeinsamen Zugangsbad umgehen kennt. Am lichtlichst viel Baufläche zu. Gewinnen. Mir würde, Ubel als ich Paulas Communication mit verschiedenen Bountermorn und Zulieferen, lost sie stahl nicht nur Wartungsgebron von den Nack. Sie plant aktiv ein Bauprojekt auf Land, das ihr nicht hat finanziert mit illegal eingesammelten Geldern für ein Geschäftsvorhaben, das offenbar ausgleichlich ihr zugetekommen sollt. Sie steckt viel tiefer drin, als ich dacht. Memelte ich Screenshot Screenshot das Osmas ihrer Tuschang offenbart die Beweis wären erkannt, da ich würde das Gefühl nicht los, dass mir etivos entschiedens entgegen. Paulas Reaction gesten war zu selbstsicher, zu überzeugt, dass sie irgendwie einrechtsgültig besitzen kann mit bloßer Entschlossenheit außer Kraft setzen kann. Menschen würde ihren Einsatz selten so extremis, sei denn, sie glauben, eines im Himmel zu haben, nicht sagt ich langsam, glaubst du, Paula ist wirklich, überzeugt, dass sie einen rechtlichen Anspruch auf dieses Land hat, oder hofft, Senior, dass ich klein beigeben, sie genaglerm, matcht, nicht schweg in langen Momenten, statt in den Wald, der am Zentrum dieses bizarren Konflikts Jordan war, ehrlich gesagt, sagte schließlich ich glaub, Paula redet sich selbst ein das, wenn Senior lange genig so tut, als Gehar, ihr, etivus, wahrwürd, sie hat schon mit fremdem Eigentum gemacht, mit HOA Geldern und die Jets versagt sie mit deinem Wald, das being stagehand, sei, wie viel Menschen sie auf diesem Weg bereits übersucht habe als nicht sein Handy verstaut und sich verabschiedet, fragt ich mich, welches Gregär Vorhaben Paula wirklich die gefälschten Gebrüchen und betrügerischen Unterlagen wären. Schlimm genege Bordei bauten immer Mails Dutetten auf etwas weitos Ergesigus hin, etwas das mehr erfordert als bloß Nachbarschaftskon. Ich bracht nicht zu
Otto und die, wir warfen beid verstohlen Blickem an Zals, wenn wir Thiel eine Art untergrundwidend, gegen HOA, die Benlef schien schwere Belleden mit dem Gauicht all decent was, where herausgunden hatten ich datcht unterbrochen and dies bounten emery mails and die Art, wie Paula von Entwicklungsrichten gesprochen hat, als gehatten sie ihr, tatsächlich and die Oberzugang in Erostim als, CMIT Reklikien. Schritten droht entweder war sie valig verricht oder sie hat, tatsächlich etos in der Hinterhand, das ich noch nicht durchgekaut hat. Ich tipped off letztes, under das matcht mich nerves me, als, ich zugeben wollte, in Diese, no had brightet, ich alle mein besitzen Tulligen auf meinem Geschenisch, osund jinxie, zeil für, zeil durch, sucht not schlupflichen, oder Formalien, die Paula ausnich kennt. Die Besitzer kont, war solid, das Gedichten professional directions Proses, valig legitim, dort irgendu in meinem Hinterkopf flüstert, einstim das Lüt, wie Paula nicht kampflos untergehen. Und das sie sich ganz sicher, nicht falsches, Briefpapier an der Bontenim Mudges Prasp zuligt, wenn sie nicht glott einecht Chance zu haben, der Morgen würden Thorlungen bringen, die als anderen sollten was ich über diesen Konflikt zu wissen glott, so Tage später berief Paula ein, not Falsitzung der HOA ein, nicht im Gemeindezentrum, nicht im Haus eins Nachbarn, sondern direkt am Rand means Wald Grundstacks, wo der Hauptfahrt begann. Sie hat Klappstühlen in Helbkreis vor den Boomen aufgestellt, als veranstaltet sie eine Art Freilufttheater eingeschriebens, Schaldoff Papwirkendit, not voll gemeint, wegen illegaler Landnahme in Polas markanten Blockbuchstaben, die dramatisch, warfast beeindruckend wenn man ignoriert, dass sie dabei im Grund auf meinem Grundstückhaus Friedensbruch beging. Ich komm vor und stellt mich in den Hintergrund, neugierig wie will Anwohner tatsächlich zu diesem Spektakel erscheinen würden, etwa von Lut schlendeten aus der Siedling Huruber. Die meisten wirkten verwirrt, warum sie in neben einem Wald Sazenstadt in einem Wohnzimmer. Ich einige Geschichte von Kursen Begegnungen in der Nachbarschaft, da eine Frau fiel mir sofort auf. Sie hat dies ruhig Otterit Dios Gerellinger Erfahrung mit Gemeindepolitik stammt. Und sie mustert Paulas Aufbau mit offensichtlich Skepsis, noch bevor die Versammlung offiziell begann. Wollte ich etwas testen, das mich seit gestern bestätigt. Paula hat eine Child in einer, der Eichen näher dem Eingang angebracht private HOA-Parkstand der Frischgrün auf weißem Holz. Ich ging hinüber, andrückt ein Taschentuch gegen die Eck des Schilds. Die Farbe LLC sich nass, Farb das Taschentuch noch grün, frisch Farb. Paula hat dieses Child buxteblick gestern oder heute Morgen gemacht, wahrscheinlich direkt nach unserer Auseinandersetzung über den Eigentumsnachweis. Dominande Herren wirken dit, Paula stand aus ihrem Klappstuhl auf, als wird sie via den Virentin Nation entsprechen wir sind heute hier, weil unsere Gemeinschaft angegriffen wird. Ein Feind Liquor Auensider hat illegal die Control, aber unser Galabits Wald reservet an sich Garrison und als Zuzia Stran was, wer gemeinsam aufgebaut haben sie gestikuliert dramatisch in mein Richtung Luke Porter behauptet, dieses Land zu besitzen, aber in Wirklichkeit versagt, nur zu beginn das unseren Wald an Privatentwickler verkaufen will Maria Anwohner starten mich an und ich sah wie sich Verwirrung unbesorgnis in ihren Gesektoren aus. Paula war eindeutig fleigig gewesen ihr Version der Ereignis zu verbreiten, denn die Lut nickten als hätten sie dies Geschichte bereits gefälschte Gentumsdokument auskennt, vor sie fort angedutet auf mein lamentiert Erkunde die noch Bom genegelt war. Und versekt die Anwohner insurgenten Demat, sie im Stadt ihre legitimen HOA jabbern sollen. Da stand die Frau auf, die mir schon vorher aufgefallen war. Entschuldigung sagt sie mit einer Stimme die sofort aufmerksam. Forderte ich bin Nora Risundech Lebzeit, 12 Jahren in dieser Nachbarschaft, bevor wir hier mit entschuldigen in Humans werfen, selten wir entwell einig ECT-Dokumente ansehen sie blickt direkt zu Paula QAnon CN, die ursprünglich HOA-Setzung zeigen, die uns Eigentumsrecht in diesem Wald wird, Paulas Gesamthaltung kippt, wie bei Gemandem, dessen Pokerbluff, gerade aufgedeckt wurde, die Satzung wird gerade von unserem Anwaltsteam aktualisiert. Wird sie hastig, aber wir haben Zeit, mehr an deren Nutzungsrecht an. Das schafft einen rechtlichen Progressionsfall für Gemi-Digentum. Ich must ihr Verhigkeit bewundern, Religion unsinn fast, vernünftig klingen zu lassen, fast tatsächlich sagt ich und hob mich aus meinem Stil. Ich kann das sofort aufklären. Ich zog mein Handy hervor und siegt die Fotos, die ich von den vergrabenen Grenzmarkern gemacht hat. Das sind
die Ursprünglichen County Vermissen Sposten, Gesetz, als, dieses Landoffizial, Kartiat Verda, das sind Regierungsmarkieren, Kinderholzflag, ich zoomt auf. Die bitten Fasten might ihren Metall schildern, und laut diesen, Offizialen Markieringen liet ihr Gepfert Volstendig Offland, das ich recht mutig vom County Geek of Tabi, die Reaction der Mensch, warsoffet spürbar. Die Lut begannen, zu murmel, zitten abwechselt auf meinen Handybildschirm und Paulas Handschmack Schulter Nora trat näher, die Fotos genauer zu betrachten, die sehen legitim aus, sagte sie nach dem Studium der Vermis, haben sie das offizielle Vermissungsgutacht, das zu diesen Markeringen, gehört recht hier, den Bericht des Vermissors komplett MIT-Professionellen, Missungen und rechtlichen Ren Silos begann Paulas Fassade in Excite zu brickeln, dies Markeringen wurden von Vandalen, Burschoban, Riefsiebers Wiffelt, die wahren Grenzen sind durch unsere neuen Fasten markiert, die professional von unserem Landschaftspflegen gesetzt wurden, ihr Landschaftspflegen, wiederholt, nur langsam, sie meinen, dasselbe Team, das von uns Anwohner, Geberen für die Wegetfledge, Kassiat, sie sav von meinen Unterlegen auf, MIT dem Gesicht Ausdruck von Gemondem der gerade ein besonders nervige Gelist hat. Paula wollen, sie damit sagen, dass die Leute die Geld für die Wegflug einsammel offiziell Regierungsmarkieren besetzt haben. Das Schweigen, das folgt, wurde es schwer, unangenehm still, die insteth, wenn jemand merkt, dass sich soban selbst in ein Sack ausgeredet hat. Paula Fanny murmels den Mund, ohne dass ein Lord Raskum schligglich bracht sie höre. Wir haben so viel in diesen Gemeinschaftsraum investiert, Zuselissen das irgendein Owenseiter inserstert, dies Markerungen kennten, von jedem Gesetz wurden sein County Vermissangs, Markern sind, von Decigentum sagt ich ruhig, sie zu, bugen oder zu manipulieren, ist ein Verb, aber not wichtiger, ich habe die Quittungen von der Auction, die Besitzer kennt, und die Klärtitelprüfung ich dutet oft in Wald hinter uns, dies ist kein Gemeinschaftlen, das innen heimlich entsigen würde, es war immer County-Agnem, Zufglig direkt neben ihrer Nachbarschaft, Nora gab mir die Unterlegen mit einem Zustamenden, Nicken Zurich, das sieht als legitim aus, sagt sie Zergrub, und ehrlich gesagt erklärt es einiges. Warum unsere HOA Geberen ständig steigen wir aber nie verbesseringen, und tatsächlichem Gemeinschaftssiegen sehen. Sie wanti sich direkt Paula zu. Ich denk, wir müssen ernsthaft aber finanziell Transparenz reden und darüber, wofür unser Geld eigentlich ausgegeben wird. Die Versammlung sehr viel den exemplich, schnell Maria, Anwohner begannen Spitzer, Fragen zu stellen wohin ihr, Geberen für die, Wegflug tatsächlich geflossen wären, Ande wollten wissen warum, Paula Gemina treffen auf fremdem Grund ohne Erlaubnis, abhält einid standen auf Untergingen den Kopf fügt, Frustration rendesen beharrte Paula darauf, die Gemeinschaft, vor Juren bet Zuschatzen aber erstem würde MIT jeder Erkrung her undivers als die Mensch sich auf Lies.com nora Lies auf mich zu which habe Paulus Finnegeberen Schanzeit Monaten in Verdacht sagt sie dieser Grundstückstreit kennt genau der Auslöser sein denn wir brauchen ist die Kontrolle aber die HOA Gelder zu bekommen sie warf einen Blick Zurich zu Paula die hektisch Klappstuhl zusammenpackt als war die Versammlung ein Resendervoll gewesen ich habe das Gefühl das wird nicht ließ enden ich beobachtete wie Paula die Stuhl in ihr Autolad bemerkt wie sie den Blicken tagt MIT den Anwohnern mit die immer noch geberen unterlegen fragten ihr selbstsicher Autoret vom Beginn der Versammlung war völlig verstanden setzt durch die Verzweifelt Energie von jemandem der spürt wie sein Geschichte aussieht unterfällt aber nicht weiß wie den Zusammenbruch stoppen soll. Die eigentlich Confrontation begann Jared. RST. In Diese no hat Kant ich nicht schlafen ETVs, and Paulas Verswithlung ran der Versammlung worked, anders als Gunlich, Menschen investieren normalerweise nicht so viel Mohe in Geffelsteh, Schilder und Notfallsitzen angen sei denn, sie schützen, ETVs, Gugers, als, bloß, Zugans recht, zu einem Fad, ich dacht, ständig, and die bounty mormels die Nate, mir gesagt hat, und in die Oberzugang in Paulas Stimme als sie mit rechtlichen Schritten droht, entweder war sie völlig verrückt, oder es gab noch ein weiter eben in dieser ganzen Situation. Da ich noch nicht aufgedeckt hat, gegen 3 Uhr morgens gab ich den Versuch oft Schlaf zu finden und beschloss die Wildtier Kara zu überprüfen, da ich letztwoch in der Nähe der Grundstücksgrenz installiert hat. Ursprünglich hat ich sie aufgestellt, die Aktivität der Hirsch zu beobachten da, angesichts der Jüngsten Ereignis war ich neugierig, ob jemand Nots,
Durch meinen Wald Gestrift war, die Kamera war mit Bugungsmelder undenachtigt das Gestet, also heit sie jeden nachtlichen Besiker erfasst, was ich auf der Speicherkarte fand. Lies mitten Blutdruck in ungesund Hand schnellen Paula warfleigig Wessen die auf von wo, so nackten, Seiten vc, sich gegen Mitternacht auf mein Grundstück schlick, mit einem kleinen Spaten an die eine, sie hing nicht near Schilder auf oder versetzt die Weg markieringen. Sie grub tatsächlich lacker in der der rechten Grenzpfosten an der Vergrub sorgfältig, Holzflack mitreflektor Band, dorten den Kronigen Natstoffnomen SAH, VCDs, Markierungen mehrerer Meter von den echten Vermissen spunken entfernt platziert, die Konsequenzen treffen mich wie, an Kripoliker Schlag Paula stritt nur aber Grundstücksgrenzen sie fabrizierte aktiv beweis am Behauptungen zustitzen. Dies neueren Pfosten, die sie bei der Versammlung erwähnt hat von professionellen Landschaftsflügen gesetzt waren in Wahrheit gefälste Grenzmarkierungen, die sie selbst heimlich bei no het vergraben hat. Der Grad an Vorbereitung war ehrlich den Rest davon morgenstunden verbrecht, ich demot. Das Planningsbüro des Countys anzurufen hinterlie Voicemails bei dem de mir Genehmigungen fahnen bestätigen konnt. ALCMOH die vernetten war ich ihr erster Anruf. Ich muss die Entwicklungsengine für Grundstücksnummer 478-92 überprüfen, sagte ich der Sack. Die Antwort.com sofort an die Indutik. Es existierten keinerlei Genehmigungen Verbo oder Entwicklung auf meinem Grundstück. Wieder beantragt noch genehmigt, nochen bearbeiten. Paula hat also ein befugt Bauprojekt auf Land geplant, das ihr nicht gehat daher wurde es komplosiert. So komplosiert, dass ich mich fragt ob ich die Sache richtig rechtsträtigen sind teuer langwierig unternerven verbind. Ich hat diesen Wald als Rücksichtort gekauft als Ort, an dem ich Naturschutzarbeit betreiben konnte, ohne Bürokratie oder Politik stattdessen war ich in einen Konflikt geraten, der sich klar zu einem Dauerkrieg mit jemandem entwickelt wurde, die offenbar bereit war, Maria Gesetz zu brechen, ihren Willen durchzusetzen. Im Teil von mir fragt sich, ob ich nicht einfach aufgeben sollte, mir einen ders Grundstück zu schon irgendeine Feindslige Nachbarn an der falsch HOA an. Der Stress wirkt sich schon auf meinen Schlaf aus. Ich ertappe mich dabei, wie ich jeden Abend zweimal die Terschhölzer überprüft, etwas das ich noch nie zu vergessen hat. Paulas nachliche Aktivitäten duteten auf dem Hinder sich nicht. Durch Vernunft oder Dokumente abschreiben Menschen, die nots falsch beweis vergraben sind Menschen, die Konflikt eskaleren nicht lassen. Ich hat schon zuver mit Grundstücksträtig zutan durch meine Arbeit beim Verstammt, aber das waren meist einfach Männer, überwiegerecht oder Holznitzungsrecht, das hier folgt sich anders an persönlicher, rachsaktiger, Paula lag nicht, einfach falschem Gesetz. Sie versagt aktiv, es zu und Finanzunterlagen die nicht mehr gesehen hat, duteten darauf hin, dass sie herboblich Mittel in ihr Vorhaben, just echt hat, die ganze Situation erinnerte mich in einen Fall, den ich in Foren geteilt hat, im Grundstücks bestört hat. Versex sich durch adverse Possession Teil 1 State Parks anzunehmen, in dem dort mehrere Jahre legal campt. Dieser Fall hat 18 Monate gedauert, unter den Stadttausend angehörig Siebren, aber ich hat noch nie etwas so dreist gesehen wie Paulas Wogen gleichzeitig gefälste. Geberin von Nachbarn kassieren an dem befugten Bauprojekt auf fremdem Land planen, als Officer Ruiz auf meinen Anruf wegen Hausfriedens. Reagierte sah sich Maria Minuten die Zeitstempel an die GPS-Daten der Kameraufnahmen an nun sagte schlichtlich das ist definitiv Hausfriedensbruch und die Manipulation von Vermissungsmarkern ist ein eigenes. Stoppt das Video an der Stelle wo Paula deutlich Holzfoss, aber hier ist das Problem. Wir müssen uns den Eigentumskonflikt kümmern, bevor wir wegen irgendetwas auf dem Land Anklage erheben können wie meinen Sie das, fragt ich, wenn ich bereits antworten das, fort Ruiz, so, los SNC, ich kann ihr Eigentumsdokument, an den Sie worken lege, aber Frau Kreil hat bei uns angerufen und behauptet sie seien bürgerlich, der hier Hausfriedensbruch, begeht und der Gemeindegentum beschädigt, solange kein Richter, offiziell entschieden hat, wem was gehört stehen wir, zwischen den Fronten, die bürokratisch Relit traf mich wie Kolzwasser, selbst mit klarer Dokumentation und die Videoaufnahmen illegaler Aktivitäten war, das System darauf ausgelegt, langsam und die vorsichtig, vollzogen, Paulas Strategie war nicht nur, Mainland zu Binsbruch. Sie wollte geneg rechtlich verwahren, Einlassung zu verzögern, wenn sie mit ihrem Bauprojekt weitermacht und was passiert jetzt, fragt ich. Ruiz klappt sein Notizbuch zu und die Essay in den Wald.
der zum Zentrum dieses immer komplizierteren Konflikts during war, niemand ruht higher urgent etwas an bis das geklärt ist, sagte Inputen, keine Nacht, Grabingen mehr keine Nuancesschilder keine Versammlungen, auf strittigem Grund, das County Word die Eigentumsfridge Regeln und dann befassen, woran Mitgliedchen Straftaten, als ich Sinnen, Straffenwagen die Zufahrt, hinunterfahren sah, würde, mir klar warum Paula gestern so selbstbewusst gewesen war. Sie sorgt sich nicht den Eigentumsnichais, weil sie darauf setzte, dass bürokratische Versegrungen ihr Geneigkeit verschaffen würden. Ihr Projekt obstakeln die gefälschten, Geberen die manipulierten Dokumente, das heimlich, beweisbergreibon all das war nur dazu gedeckt sei zu kaufen rend, cweiterbaute.ich, folgt mich in ein vertige Ganzposbien gedrängt, in einem Spiel, dessen Regeln nicht vollständig verstand, aber wie erlegt war das mein Chance, wenn Paula wirklich unbefugt Bauer bitten plant, muss sie irgendwann gergt an de Material aufbringen dinge die sichtbar an de Dokumentier wären, an de wenn sie sovers Weifeld war, wie ihr nachtlichen Actionen vermuten liegen, word, sie fälle machen die das ganz ausmes ihres Plans offen, die Frage war, ob ich die Geduld unter die Mittel hat, länger durchzuhalten, als jemand so offensichtlich bereit war, Gesetz zu brechen, zu bekommen was sie wollte, und ob ich auf die Möglichkeit vorbereitet war, dass dieser Konflikt noch viel schlimmer werden besser werden konnt. Die Antworten kommen schon am nächsten Tag aus der Unerwarten Quelle. Ich holt Jared Post Impostamt AB als Mrs. Taylor aus der Nachbarschaft saf auf mich suchen, ein Braun Umschlagmapp unter dem Arm. Sie sind da der Moldgrundstück oder, fragt, sie ließ unterblickt sich als werden, was Staatsgeheimnis Ostbischen ich glaub sie sollten das hier sehen, sie reicht mir den Umschlag mit der vorsichtigen Dringlichkeit von jemandem, der wusst, dass der Inhalt wichtig war. Darin befinden sich professional Werbeflyer, Woodland Luxury Retreat, wirkend die Überschrift in eleganter Schrift. Öffnung bald im Herzen des Interpreters, die Bilder sitten kanzlerisch Darstellungen von Rustiken, Wuten zwischen Buchungen einem Spapavi, Blick auf einen Bach, Untergichton die Drogen Yoga-Matchten in Minimwald unten in kleinerer Schrift, stand Paulas Name als Projektleiterin und ein Telefonnummer für Reservieren im Veros, Minhan begannen zu zittern, als ich die Broschüren durch Paula hat nicht nur ein kleines Bauprojekt gep. Sie entwickelt an Valwartiges Kommerziels Erholungszentrum mit Benechtenen Wellnessanlagen und organisiert das Prospekt Versprach, exklusiven Zugang zu unbejahrten Waldwegen und Luxurien Annehmlichkeiten in privater, natikules Lotzeitplan im Inneren sollt die Großöffnung bereits nächsten Monat stattfinden. Woher haben Sie das? Fragte ich Mrs. Taylor, obwohl ich die Antwort verstehe. Sie sah verlegen aus, mein Tochter arbeitet in einer Druckerei in der Innenstadt. Sie rief mich gestern an der Saget. Sie heiten Jared einen Eilef, vertiegestelt unter die Adresse auf dem Auftrag war ihr Wald Grundstück. Da sie wusste, dass sie das Land erst gekauft hatten, bracht sie mir ein Kopie des Osmus von Paulas Tuschung war, erschütternd wenn sie mit mir oberwiegerecht stritt und die gefälschte Geberen von Nachbarn kassierte, hat sie gleichzeitig ein Luxusgeschäft auf fremdem Eigentum beurteilt. Die finanzielle Investition allein musste enorm gewesen sein. Professionals Marketing, Reserveringen Varoras Bautenehmer Consultation. Das war kein spontaner Plan nur Chancerumsreit. Das war ein langfristiges, das seit Monaten vorbereitet worden war. Doch die Broschüren waren nur der Anfang. Mrs. Taylor griff in ihr Handtasche und Deus og ein gefältiges Blattpaper. Das waren die Flyer entheftet, sagt sie. Ich glaub ist irgendein Bautenehmer Korrespondenz. Das Dokument war ein Austrag einer E-Mail in darisam die Standard vorbereitet für Luxuseinrichtung Jingjing und darum, wie man den gemeinsamen Zugangsbad kennt, lichst viel Baufläche zu schaffen. Im Kostenveranschlag des Bautenehmers war Fundamentalarbeit für Maria Gebguden Tholten, die Installation von Versorgungsleitung. Unter die Umgestaltung der Landschaft als ich die technischen Specification, las rutscht mir das Herz. In die Haus Paula plant nicht, ein paar Einfachheiten zu bauen. Ihr Geschäftsplan umfasst ein Hauptlodge Großbescheins Inseln die Cottages, privaten Bad-Zimun, eins Begebgut Behandlungsräumen und ein Konferenz Bevel für Firmenveranstellung, der Geschäftsbausiplan Betrug. Monat Beginn der ersten Phase unmittelbar nach der Entschuldigung Eigentumsu, brtragung.n. Desem Nachmittag beschloss ich wieder zu ermitteln, wenn Paula Voras Buchanan für ein Retreatzentrum bewarb, must belege für Finanzien, Transaktionen, Gastfitzrige Grintrien, wie erlicht,
sogar Genemi Gungeon, unter einer anderen Grundstücksbesinnung. Ich begann beim Gewerberegister des Countys, das überraschend hilfsbereit war. Nachdem ich erquit, dass ich maglich unbefugt kommerziell Aktivitäten auf meinem Grundstück überprüft, die Recherche der Sachbearbeiterin ergebein Guebein, für Woodland Luxury Retreats LLC eingerichtet, war solches Monoten, MIT Paula als Gastfreunde, Partnerin. Doch hier wurde es richtig interessant. Die im Register hinterlegt Geschäftsadresse war nicht mein Wald Grundstück, es war ein Verleg anders Areal, etwa 16 Kilometer entfernt Land das zum State Park System gehört. Paula hat ihre Firma MIT Koordinatoren von öffentlichem Land angemeldet vermutlich, in der Annahme dass niemand die Details überprüft, bei ihrer Retreats entrum LinkedIn Batteriebohr. Notchboin ruhigender, war die entdecken dass Paula tatsächlich Vorspukungen und Anzahlungen für Retreat Paket angenommen hat. Die Guerbin-Meldungen thielte, was bedeutete dass sie dies einnehmen, offiziell meldet konnten, hatten Geld für Reserveringen bezahlt für eine Einrichtung, die nicht existiert, Offland, das ihr nicht gehört, MIT Temagon, die nie ausgestellt wurden waren. Amabend.com, nicht MIT weiteren beunruhigenden Neuigkeiten. Paula geht jetzt von Haus zu Haus sagte siegt mir Textnachrichten von Nachbarn, sie erzählt den Leuten, du würdest den Wald roden an dein Einkaufszentrum bauen. Sie bittet die Anwohner, ein Petition zu unterschreiben, die im einstweilig Verfügung gegen den angeblichen Entwicklungsingenieur unterstützen soll. Geht dann führt etwas hinzu, das mir unbehagen berührt. Ich muss dir etwas gestehen, ich war nicht ganz ehrlich, wie meinst du das, fragt ich, obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich die Antwort Wald wirklich bestimmt. Letztes Jahr hat Paula mich überredet ihr zu helfen, den Garten eines Nachbarn ausgeschützt Feuchtigkeit am Zyklus Neurum deren Terrasinowit, du blockieren, wir wussten bei das Gelhande nicht nass war, aber die Unterlegen, versaguten ihr Projekt monatlich, das Gestanenis, hing wie ein Bekenntnis, ich, warum hast du damals nicht den Mund aufgemacht, fragt ich langsam, siget, schuldvoll, signeten sichen singen gesagt weil Paula es so darstellt, als würden wir die Nachbarschaft vor Entwicklung schützen, sie ist verdammt gut, darin Lut zu obersuchen, dass ihr Machenschaften dem Gemeinwohl ein unangenehm Stillstand bevorschläglich widersprach mindestens 12 Familien haben die Petition bereits unterschrieben wird. Mehr Paula war sehr überzeugend MIT dem Umweltargument. Die Petition war ein Meisterwerk irreführender, sie sprach vom Schutz vom Gemeinwohl und davon, etablierte Erholungsraum vor kommerzieller Ausbeutung zu bewahren. Jeder, der sie unbedacht unterschrieben hat, unterstützt Umweltschutz in Wirklichkeit, unterzeichnet ein Dokument, das genutzt werden kann, non rechtmäßigen Eigentumsspruch vorgeregt anzufechten. Glaubst du dieser Plan ist so? Denn ehrlich gesagt begann ich zu zweifeln, ob ich nicht überfordert war. Paula hat eindeutig mehr Ressourcen und Gemeinschaftsbingen, als ich anfangs gedeckt hat. Sie plant dieses Retreat-Projekt seit Monaten wie ich seit Jahren. Sie hat sollen kundan geschäftlich grüntrieren und nun ein Petition von besorgten Nachbarn ich dagegen hat Eigentum suchend und in Wach senden Stapelbuß, die scheinbar niemand ernsthaft doch in dieser als ich in meiner Couch sah und alle gesammelten Dokumente matcht es plötzlich Klick. Paula selbst bewesten beruht nicht nur auf einem Geschäftsplan oder Unterstützung in der Nachbarschaft. Sie setzte auf etvos viel Spezifisches, wenn sie genügend bürokratisch Verwahrung angeht, offiziell Klogrung lange genug hinigen kann, wird sie weiligt genug bauen, das Projekt politisch schwer zu stoppen. In ihren Broschüren, plötzlich perfekten Sinn, die Eröffnung nächsten Monat bedeutet das Turbo sofort beginnen muss. Wenn sie verzweifelt war, Kundengilde für Engagement das rechtlich gar nicht existiert, war sie weil auch verzweifelt ohne Genehmigung oder Eigentumsrecht zu bauen. Ich hat das Gefühl, dass Paulas nächster Schritt den Konflikt in einer Weise eskalieren wird. Die els endgültig klogren wird, anstatt direkt gegen Paulas Desinformation, scammt anzukämpfen, entschied ich mich für einen anderen Ansatz. Wenn sie lügen über mein Absichten für den Wald, bereit war die beste Antwort radical Transparenz. Ich verschickt eine E-Mail an alle Nachbarn deren Adressen ich finden kann und lud sie zu einer geführten Wald ein. Beider, ich mein tatsächlichen Naturschutzbull unterfragen zum Eigentum bintutut, die Einladung betonte dass es Bildung ging nicht Politik. Und das besonders keine willkommen waren, etwas aber, die heimisch Tierwelt zu
LERNEN. Die County Genemigongen worden, in Drei Tagenburg, when wir nicht Jets handelten, Count Paula's Project Dialekt, gestartet sein, Bever wir überhaupt sprechen counten. Die Resonanz, war besser, als ich erwartet hat, rund 20 Menschen kommen, an diesem Samstagmorgen, darunter Familien MIT-Kindern, die wirklich neugierig auf Lebensraum an der Waldecologie waren. Über Nachbarschaft Social Media Gruppen hat sich die Nachricht verbreitet, sah, dass viele Teilnehmer laut waren, die Paulus zunehmend aggressive Taktiken satt hatten. Ich hat mein Professionals Vermessungsgut Bodenproben Materialien zur Lebensraumgut mitgebracht, zu zeigen, welche Art wissenschaftlicher natürlicher Kurzarbeit ich Betrieb. Es ging nicht Rechtsstraktigen oder Eigentumskonflikt, es ging darum Leidenschaft für Wortflug zu teilen MIT-Menschen, die Dialekt, zu verbündeten, statt gegnen wurden konn begannen, die Tour Hauptingang des Fades, wo ich wie die ursprünglich County, vermessen die Grundstücksgrenzen MIT-Professionalen Markierungen und Rechtsbeschrieben festgelegt hat. Ich siegt der Gruppe, mein Besitzer kannt an die Vermessungsentano. Sprach aber auch über die kollegische Bedeutung, Alter Walde an die Waldtier Korridor, die mein Grundstück MIT dem Gregorian Go-System verbanden, die Kinder waren, fasziniert von den Bodenanelsen an den Technikon MIT denen ich die Gesundheit alter der Boom best, die Eltern stellten durchdacht, Fragen zu meinem Hintergrund, im Vorstand an wir meinen langfristigen Plänen die Wege zu erhalten. Die Gemeinschaft Jaren nutzte schnell wurde klar, dass die meisten Anwohner kein Interesse an Jurisdischen, Feinheiten oder HOA-Politik hatten. Sie wollten nur wissen, dass der Wald geschätzt und für kommende Generationen zugänglich blieb. Also, sie planen hier nichts Kommerzielles zu bauen. Fragt ein Veteran sein Tochter am Bach Interessenstein sammelt die Petition. Die Gerot Harmget behauptet, sie würden für ein Bofema Arbetan die hier ein Einkaufszentrum errichten will. Ich sah die ehrlich Sorgen seinem gesagt, und es matcht mich nicht, wie sehr Paula die Berät wiltingster Menschen ausnutzte. Kein kommerzielles Bauprojekt, bestätigt ich. Mein Ziel ist es dieses Land als Naturschutzgebiet zu erhalten, das für respektvoll, gemeinschaftlich Nutzung erfasst. Ich bin besorgsfester, was bedeutet, dass mein aufgebuchster Blick darin bestet, Waldökosystem vor Anangmasono, Bibang zusch. Ich weiß auf das Blatter. Dakos alten, Eichen on de Hornboomen, Oberans dieser Wald hat ein unglaublich, Artenvielfalt, an besten Lebensraum für Wildtiere im ganzen County. Das letzt, was ich tun würd, world das für, kurzfristigen Profit zu sicherstellen daher nahm die Tour ein unerwartet Windung die mir siegt wie viel tiefer Paulus Tuschung reicht, als wir den Hauptfadentelling zum Sassenalen Batch gingen. Dutet einer der Nachbarn auf frisches Vermessungsgut, das definitiv nicht mehr hat, hochwertig Profi-Instrument wären, an strategischen Punkten im Wald aufgestellt, die Art, wie sie nur von Bountenman für die Standard vorbohret genutzt wird. Jemand hat detailliert topografisch Vermessungen durchführt ohne mein Wissen oder mein Erlebnis, wann wurden dies aufgestellt, fragt ich und betrachtet die Gegend, Genoa die Metallplakaten trugen das Logo eines artlichen Vermessungsbüros under offenbar, offiziell Projektnamen. Da das abgesteckt, Raster entsprach keinen Naturschatz oder Wegvorarbeit, dies war eindeutig Vorbereitung für ein grober Projekt der Umfang und die Precision Dutetten auf Investition in Millionen hin dann Gesche was das die Dynamik des gesamten Treffens von einem Schuchten Frau Nomens Margaret trat MIT Trigonen in Denogen vor. Paula hat meinen Behindeten san bestraft while wir ein Rollstuhlramp ohne Genemigen angebracht hatten, sagt sie ließ sie zuangen sie zu entfernen und 3 Monate lang den Hinterangen zu benutzen rennt wir ihr Büro. Ist 16 Jahre alt und die sitzt im Rollstuhl die Gruppe verstimmt an den WLAN Gesekten sah ich aufgestot wat ein anderer Anwohner am pensionierter Buchhalter meldet sich MIT sachliche Precision zu wird. Ich verfolge die HOA Ausgaben seit 2 Jahren die sollen stimmen nicht. Wir haben über $15,000 in Sonderem Lodging gesollt aber ich fein kinabellig für tatsächlich verbesserungen. Latiere mon nicht grimmig. Paula hat mein Frau letztes Jahr bei einer Vorstand sitzen, öffentlich sie vor 30 Leuten ein Querulentine gunen nur, while sie noch dem Budget gefragt hat. Ich fände Ordner den ich mitgebracht hat, unterbreitet Drohnenaufnahmen auf einem Picknick. Dies Fotos beweisen dass Maria HOA-Buten die gesetzlichen Grundstücksgrenzen überschritten. Ich unsiegt auf die klaren Wiss. Ein Bewohner büht sich aber die Bilder unterflusste das ist der Spiel, der steht auf ihrem Land. Die Konsequenzen wären allen sofort klar.
ein Nerv Stimm meldet Sichos, dem hin, was when Paula uns verklagt, while wir sie unterstützen, die Sorge, or berechtigt, und ich Wiffel in ihnen Geschichten, aufstegon, ich habe bereits eingebeim, County eingereicht, die HOA Finanzen, die Grenzverletzen, untersuchen zu lassen, sagt ich ruhig, jedoch der illegal Geberin gesalt, oder mit falschen Verstigen zutan hat als gesetzlichen Schutz mir, würde klar, jinglingst, nicht mehr, nur, Eigentumsrecht, rend, ich, wie Familien, die bei studierten. Und ihr Egon Geschichten aber HOA Missbrauch tielten, Erkenhitch, das hirem den Schutzeins in Finlichen, GJ Systems, GJ, als Bezirksfester Wustich Welchen Schadan unbefugt Bauprojekt anrichten können, besonders in Altenlaubulden wie diesem, den Wald, zu schützen Wurfe Mitchlingist, ein persönlich Mission Jordan, die Wildtier Korridor, der Backlauf das Jahre Taut Blatterdach, Paulas Retreatzentrum wird, Lebensraum sie Strand deren Minim Leben nicht mehr ersetzbar war, morgenschick ich dem County einstweild wird vergangen Kundheit ich der Gruppen, UND Falls, sie Zeigern Hultich on Pressekonferenz direkt am Fadingung die Reaction, Warsoffet, und Bestatzend, Maria Anwana Boten, sich zugen einander wollten helfen, weiter Grenzverstige Zudo, Zum ersten Mal seit Beginn dieses Konflikts hat ich ECT Rückendekang, aus der Gemeinschaft nicht mehr, allen gegen Paulas Propagandakampen, als die Gruppe auflist bedankten sich Maria Nachbarn für die Lyrikführung, Uatien Eliterung das der Wald geschützt bleiben wird. Doch Nora blieb Zurich, betrachtet das Vermissungsgurt, mit sichtbarer Sorge, Luke, sagt Silis. Ich glaub Paula plant ETFs Gugores, als nur Einwandhungsiramin, dies guckt du an auf ernsthaft beretten hin nicht auf ein PR-Event, wie meinen Sie das? Fraget ich, obo ich bereits unte wohin das wird. Nora siegt auf den Batch, wo Maria, Vermissungsstrand in geometrischen Mustern positioniert waren. Dies Gurgt, sind für fundamental Bitten auf Gestalt, Urquhart sie, Mainexman Warbaunter Murich, das Muster, hier sollen dauerhaft Gebgut Enstahan wahrscheinlich, innerhalb der Naxen Woken, am Abend, erhielt ich ihnen Anruf der, mein schlimmsten Beverchten Besktij, Officer Ruiz meldet sich, Rutiches Vermissungsbüro hat, uns kontaktiert und noch den Eigentumsgrinsen gefragt, sie sagten, sie seien beauftragt worden Buplin für ein Kommerzielles-Retreats entrum vorzubereiten, aber als sie die Grundstücksdaten mit den County unterlegen wollten, passt nicht. Sie fragen jetzt ob es irgendeinen Rechtsstreit gibt den sie kennen sollten endlich ergebon Paulas selbstständig und all Ehemann verschieden. Sie hat darauf gesetzt, genig rechtlich, Verwahrung, Unterstützung aus der Nachbarschaft, zu schaffen, irgendeinen Kompromiss, zu erzwingen, der ihr Zugang zu meinem Wald wird, die falschen Geberin, die Referent Petition, die professionellen Vermissungsarbeit, all das sollte den Anschein legitimer Autorit erwecken, wenn sie links mit dem Bo begann.als, ich noch Durchsicht alle unterlegen, aus meiner, hat trat entdeckt ich leuchtend orangefarben Vermissungsflaggen am Rand means Grunst, auf einer standen Paulas Initialen und das HOA-Logo, mit schwarzem Marker aufgestanzte Verstos war so drist, dass mir der Atem stockte die finale Konfrontation stand bever unter diesem war ich vorbereitet, mit der Unterstützung Gemeinschaft im Rücken Paulas Verswithling erreicht ihren Highpunkt in einem klaren Donnerstagmorgen, als ich vom drinnen schwere Maschinen joekt würde die durch den Waldrum pelten, als meinem Schlafzimmerfenster wie ein kleiner Bagger den Hauptpfad hinunterrollt, gefolgt von einem Pickup-Voller, Bomet, dohinter.com, ein Parade von Autos, mit reitlichen Werdentagorn, Potenzialen, Investoren und Maron, Leuten mit Profikameras. Paula hielt Einwehungsfeier, ob illegal oder nicht zog mehr hästig etwas, aber andauernd, ein, de Walls, wo sich ein Szenario bot das beeindruckend gewesen war, wenn es nicht valid illegal gewesen war. Paula hat ein provisorisches Pavillon errichtet, geschmückt, mit Luftballons und Bannern Woodland Luxury Retreat, Grand Dedication, ein Catering Truck bote Gerard Erfrischung Standoff, Rendein, Lokalpolitiker sein Reed, aber innovative Katarismusinitiativen probte dort im Zentrum des ganzen Stand Paula, im Business Anzeige und die mit einer Art offizieller Schirr. Zum Banderschneiden wie die Gastgeberin einer echten Vermänner. Der Bagger hat bereits begonnen, fundamentalche Batch auszuheben dort, wo Nora es anhand der Pfosten vorhergesagt hat. Ein Bauntennehmer, Ludbetten Formen, under Berunstel ab Rendein an das Team Unterholzrodet, Platz für die Gistehütten zu schaffen.
die in den Broschüren versprochen worden während der Grad and Coordination war Temper Bond. Paula hat ein komplettes Bauteam versammelt und eine öffentliche Einweihungsfeier angesetzt ohne das Land zu besitzen, ohne Genehmigungen, ohne irgendein rechtlich Befugnis, behauptet MIT, Dembo zu begehen. Aber der Sorelst Teil der ganzen Schien war, Paula dabei zu sehen, wie sie die Ankommenden GCT begrüßt als empfinge, sie auf ihrem eigenen Unwesen, lokale Gästeslut, Mitglieder des Tourismusverbunds, sogar ein Vertator des Amtes für Wirtschaftsförderung des Countys. Irgendwie hat sie es geschafft Entscheidungsträger zu einer Einweihungsfeier einzuladen für ein Geschäft, das nur in ihrer Fantasie die Dreistigkeit war, a Temperbond, aber auch erschreckend in ihren Konsequenzen für das, was sie glotzig elobon zu QAnon.com die Kavallerie drei Fahrzeuge des Countys vor MIT eingestelltem Blaulicht am Waldingang war. Officer Ruiz fort den Konvoi an, gefolgt von einem Bauinspektor und einem Mitarbeiter der Baggerfahrer bemerkt, die Einsatzfahrs als erster Anstalt sofort den Mode ab, wollen das es für alle Beteiligten gleichsere, unengen Word, mein Damen und Herren, rief der Bauinspektor der scheinbar dies Veranstaltung wird MIT sofortige Wirkung bindet wegen nicht genehmigter Aktivitäten auf umstrittenem Samtlich Bumschenan sind, vom Gelne zu entfernen, und die Personen haben den Bereich sofort zu räumen die Reaktion von Paulas Gejeton war sofort unvorhersehbar, wird's murmeln hektisch telefoniert, ein allgemein Flucht zu den Autos als allen klar würde, dass sie zu einem illegalen Bauprojekt eingeladen worden wären. Da das war nicht einmal die große Enthüllung des Tags render Bauinspektor die Vestige dokumentiert und Officer Ruiz außerdem von der Baukraft trat der Baukraft des Katastrams mit einem Klemberthof mit zu sein Gesichtsdruck variiert, das Neuigkeiten hat. Die ich hinmusst, Mr. Porter, begann wir haben die Grenzvermessung abgeschlossen, die sie beantragt hatten, und es gibt etivos bedeutens, dass sie wissen müssen, was mir dann siegt, war der Koschlag, den nicht einmalig erwartet hat, laut der offiziellen County-Firm Sungragt das Fundament des HOA. A Clubhouse ist 35 Meter auf mein Grundstück, genau das Gebäude, in dem Paula ihre Versammlungen abhielten. Gebrun eingesagen, unter ihr Autorit als HOA hat, stand teilweise auf meinem Land, sie hat, illegal Gest, von einem Bauwerk aus betrieben, das, selbst illegal auf fremdem Boden, errichtet worden war. Die Ironie war so perfekt, dass es fast wie ein Drehbuch wirkt. Rend Paula mich wegen gerechten Baconfett und dem Gentom an meinem Wald beansprucht hat. Stand ihr eigen Matchbasis buxteblick auf gesteleinem Land, das Clubhouse, das ihr Autorit, aber die Nachbarschaft Wirtschaft befand, sich auf Grund und Boden der an mir gehat, GDHOA, Sitzung GDige Berenahung GDenscheidung die in diesem Gebgut getroffen wird war, ohne min Zustimmung auf meinem Land geschehen Paulas Corpus Pratchfalls, zusammen, als der Vermesse dies, nachrecht, die selbst boost Autorit, die sie durch Woken von Rechtsdrakten, gefälschten Dokumenten und betrügerischen Geschäftsplinnen getrigen hat, verdammten Exheit, sie stand dort in ihrer Schöpfersband, von Bomaschinen und peinlich beruhten Gemeinde Funktioner, wenn das rechtlich Fundament ihres gesamten Mechtansbricks in sich zusammenfiel, das ist wiederholt sie immer wieder. Start off die Vermessungsdokument als worden, sie sich andern, wenn sie nirlange genug hinter das Clubhouse steht seit 15 Jahren. Die HOA hat es auf Gemeinland gebaut, MIT allen Genehmigungen. Der Mitarbeiter des Katastrums ließ sich von ihren Protesten nicht bein. Grenzen waren Grenzen und die Vermessen wurden nicht die schnellsten, die gekommen waren. Die Einweihung des Retreats zu dokumentieren fanden plötzlich ein weites spannender Geschichte Paulas GGT san fassungslos zu wie Officer Ruiz erklärt, dass die HOA nun mein schriftlich Erlaubnis braucht, ihr eigenes Clubhouse zu nutzen, die Frau, die wochenlang, aber minnen, Wald verfügt hat, stand nun auf meinem Grundstück Debatte Zutritt zu ihrem eigenen Gebäude. Die Reporter stellten Fragen zum Zeitplan des Retreat-Projekts zu finanzieren der Bomaschen der Vertreter des Tourismusverbunds nahm ließ sein Namensschild ABU und die Verschwand zu seinem Auto. Der Politiker, der eben noch einred über innovative Geschäftsentwicklung halten wollte, hat plötzlich dringender, innerhalb einer Stunde war Paulas triumphal Einweihung zu einem Piadesester dann das für die Nachwelt dokumentiert wurde. Ich legte Officer Ruiz und den beamten drei Zentralbeweisstück vor ohne zu wiederholen, was wir schon fest hatten. Erstens die Vergrabenen Bettenmarkierungen, die legitimen Grenzen belegten. Zweitens, die legal eingesagenen Gibberin über $3.000 an betrügerischen
Drittens, das Valig ungenehmigt Retreat Project. Das Paulig Zollenden Konden verkauft. HATTE.als Reporter fragen zu den Wegburen stelten best TW inselst das Seegeld für die Fliege von Gemeinschaftssangen eingesigen, hat die in Wahrheit auf meinem Land standen. Ich bin nicht Teil Euro HOA, sagt ich direkt zu Paula. Rend County bemt Vestige Dokumentaren und Ankligen, Wegenhaus, Friedensbrooks, Vorberi. War is nie. UND jetst du auf meinem Land UND bittestum. Ein Erlebnis die du niemals bekommen wirst die umstehenden Hurtengeeds wird. Und Maria begann in Fotos von den Grenzmarkigen unter den abziehenden Beversuchen zu machen. Stadtverhaftungen ordnet. Officer Ruizen als Paula Soffert. Alle unbefugten Aktivitäten. Einstel und samtlich Schalter undergurget von meinem Grundstück entfernen. Der Symbolist Moment.com. Als Paula persönlich eins ihrer HOA-Schilder abmontieren musst unter den laufenden Kameras, die ihr, demütiging, fes Thiel, die Frau, die versagt hat, min on Wald mit Gefälsten Dokumenten und Bewertungsschengen, an sich zu Regen befolgt, nun mein Anweisungen, darüber, was auf meinem Land bleiben dürft und was nicht. Die Mensch last sich bald auf Zurich bliebner der Mal von Paulus Geschichte, Unweihungsfeier und die professionellen Vermessungsmark. Die markierten, wo ihr Retreatzentrum niemals dahin wird, als ich später, durch den Wald, ging, und den Nordschmaglitzen Schedan sucht, wurde mir klar, dass Paulus Obergriff sich in der veröffentlichten Form selbst entlarvt hat. Der Geschichte, Landro wird wohl zur lokalen Legend werden. Paula stand nun vor der Erkenntnis das Tatenkonsequenzen haben und ihr begannen Gerard erst. Die praktische Lesung entfaltet sich in den folgenden Wochen wie ein bürokratisch Comte die dennoch perfekt Gerechtigkeit bracht County Beam, verhangten gegen Paula dreifähig, Strafen wegen betrügerischer Geberennehung, insgesamt über $9.00 bugelte, unsere Kostatungen an betroffen. Ihr Guer Benimelden für Woodland Luxury Retreats LLC würde widerrufen UNDCSA sich zusätzlichen Ankligen wegen Kundendienstlangen ohne Genehmigung oder Eigentumsrecht gegenüber, da die befriedigendste Konsequenz, folgen die durch Paulas Fehlverhalten ausgelöste HOA-Kreis für zu einer vollständigen Neustrukturierung. Die Bewohner stimmten die COs allen Memtoren zu entfernen und neue Regeln zur finanziellen Kontrolle einzuführen. Die Absorgverhältnis Nora würde die der Gemeinschaft, Jerry Lang gefällt, HATTE.IHR erste Tehudannungsbesplank war das Clubhouse-Problem auf ein wie ich es selbst nicht besser planen, da das Fundament von Paulas Clubhouse 35 Meter auf mein Grundstück ragt, bentitet die HOA nun mein schriftlich Erlebnis ihr eigenes Gebgut weiterhin zu nutzen und das war nicht nur ein formell und verdoren es wurde zu einer Job. Verpflichten die alle, deren Ernate wem die legitim Autorit, aber das umstritten Land, wirklich die neue HOA vorantrat mit einem offiziellen Antrag an mich Herren, den sie diplomatisch als gemeinsam nutzens, wären besigneten, mein Antwort war großzügig, aber bestimmt, ich gehört die weite Nutzung des Clubhouses, zum symbolischen Preis von $1 pro Jahr unter der Bedingung, dass die HOA bei der Einhaltung grundlegende Naturschutzdons für die Waldweg mithof, die beid Grundstück durch, die Virenbarungen Feldbestimmungen und Schutz der Umwelt, zur Erhaltung von Lebensräumen für Wildtiere und zur gemeinschaftlichen Bildung über eine Kulturwaldfluch, Palassigales Retreatzentrum war, durch Schien, legitim, Naturchites, die Wiedergutmachungens der Gemeinde würde zu einer unerwarteten Feier von Verantwortung und Transparenz die Anwohner erhielten wohl Rückerstattungen für die Gefälsten Instanhaltenregister, das nun jahrlich ingessen werden kann. Die neue HOA-Vorrang veröffentlicht einen Rückerstattungsplan am offiziellen schwarzen Brett. Rend Paula vom Rand aus Zusa ohne noch Urgentien Autorit, Ober NACH Bars CHFTS ENTSC HIDUN Gen. Die Wende Schicksals war sowohl, das sie sich fast wie poetisch Gerechtigkeit entfalti die sich in Excite entfalti, da die ultimative Demütigung stand noch bewähre Jastag, means Grundstücksgolfs.com Paula mit dem ersten jahrlichen Clubhouse-Zugangsformular auf mich zu. Das Dokument erfordert, ihr persönlich Unterschrift als Anerkennung means Recht, Eigentums in dem Boden, unter einem Teil ihres Sitteten liegt, ARLC unterschrieb und demot, offiziell die Autorit, anak Conti die sie monatlang zu. Lugnen versagt hats, der Moment wurde von Maranak, bei Subto, die sich versammelt hatten, die symbolischen, Machtwechsel mit, vielek Lortet, die eigentlich Lection higher, Grenzen sind nicht nur juristisch, sie sind auch persönlich, und wenn Gemmen sie immer wieder überschreitet, musst du die Linie sehen oder, sie wird für dich gesichert.
wenn du noch hier bist, würd ich gern den Gedanken in den Kommentaren hen. Hattest du schon einmal mit Nachbarn zu tun, die ihr eigenen Grenzen nicht kannten, und wenn dir dies geschieht, gefallen hat und du möchtest, dass ich noch mehr solche Erslungen mit dir teil, kannst du mich jederzeit mit einem kleinen Dankeschön kümmere dich den in Rom. Und wenn du das Glück hast, Bibum zu haben beschützt sie, ich würd das tun. Ein Stück weiter unten auf dem PFAD.WIA sind K-Stories, und dies ist nur ein von vielen unglaublichen Geschichten mehr, davon findest du im nächsten Video.